Hari Om. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. Apadamauli paryantam gurunam akrutim smaret yena vignaha pranashyanti siddhanti cha manoratah. Om Bhadram karne vishnu yama deva Bhadram pashe makshabhiryajatra Tirairangai sushtavagam sastanobhi Yashema devaitai yadayuh Swastina indra ruddashava Swastina pusha vishwaveda Swastina saksho arishtanemihi Swastina bruhaspatirdadat Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Naya Supata Rahe Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yodhasmah Juhurana Meno Bhuyishtam Te Nama Huktim Hidema. Om Shanti Shanti Shanti. Om Abrahman Brahmano Brahmavatyasi Jayatam Arashtre Rajanya Shura Ishahoti Vyadi Maharato Jayatam Dogri Dhenur Vodvan Advan Ashisapti Purandar Yosha Jishnu Rateshta Tabeyo Yuva Asya Hejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Parjanyona Varshato Palavatyona Voshadeha Paschantam Yogakshemena Kalpetam Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshuho Shotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakudiyam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranamasto Anirakaranam Me Asto Tadatmani Nirate Upanishastu Dharma Te Mai Santo Te Mai Santo Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Guruji Namaste. Yeah, thank you. Very good. So we are in the 5th chapter of Svetasvataropanishad, which originally contains 113 and around number of mantras, imparting knowledge necessary for our mundane life, also super mundane life. And the janma that we have taken, all of us, have got a stipulated period of time. Adralli ಏನಆಗ್ತಾ ಇದೆ, how are we behaving, how are we improving our character and conduct, how are we acquiring things and properties, and also the spiritual knowledge and all that. All these items have been very well described by our Svetasvatara Maharshi, and he himself has acknowledged this kind of opportunity he is enjoying because of his own study of the life and then other things, also because of the divine grace. Paramatma, who is a Gudha, he is not visible. He will not take birth to protect people upon but he will not be born, but still he will be guiding. So that particular point you find in the 7th mantra of the Upanishad, Svetasvataropanishad of 5th chapter, where the choices are depending upon the people. Gunanvayo yaphala karma karta kritasya tasyaiva sachopabhokta saviswarupaha trigunastrivartma pranadhipaha sancharati swakarmabhihi. So, ಈ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪನಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is those people attached to the qualities, and he alone, and he will be working for the fruits or the results. And what kind of work that you do, accordingly, commensurately, you are able to get the fruit. If you sow a mango seed, mango trees comes. If you sow
the groundnut seed, only groundnut crops will come. So like that, he says that you are able to enjoy and derive the fruits of your own actions. So karma, anubhava will be there to one and all. But moreover, if one becomes master of the senses, or ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀವು control ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, you will be also controlling the trigunas, and you will be wandering. Otherwise, you will be wandering in the three paths. What are they? Sattva marga, Rajo marga, and Tamasa marga. So these three paths are there. And on the other hand, after leaving the body, we have also to go through the national highways or spiritual highways. So they are also marked like that: Devayana, Pitruyana, and Tiryayana. So we have got to go actually in the Devayana, if not at least Pitruyana, so that we will be reaching the Pitrus, and from there we can get promotion to go higher up. Therefore, the very important thing is that you have got to modulate your own senses, your own behavior, and see that you happen to live a comfortable, full life, purna ayus. So that's what it is said, that the three paths are always, one is that dharma marga, adharma marga, and gnana marga. So gnana marga, supposing if you keep on working to go on in the path of knowledge, then you will be also elevating yourself, and all sorts of mood mismanagements will be dulled, and ultimately you remain happy, because when sun is there, we have to make hay. Sun is Paramatma, sun is the light, sun is knowledge. So that's what it is said. And now because I have done up to 10, I think so. So I will go after that. So Swatlesvama. Then the 8th stanza tells you, Angushthamatraha ravitulya rupaha sankalpa ahankara samanvitoyaha buddhehe gunena atma gunena chaiva aragramatrophi aparophi yaha drushtaha. So in this particular point, we are learning the something about the Angushthamatraha ravitulya rupa. Matra means magnitude, size. What is the size of this Paramatma is just Angushtha. Then what is the brilliance that the Paramatma has? Ravitulya rupaha. So like Ravi, Surya Bhagavan, like that. And Sankalpa ahankara samanvitoyaha. So Sankalpa and ahankara. Sankalpa is the desire, ego, and ahankara is the ego. Ego and desire, both are there. But Atma gunena Angushthamatraha aparaha api drushtaha. So there is one person who is a subtle personality, and subtle means incapable of being known by the gross mind and the senses. So adukoskara, if at all you want to visualize Paramatma, Omkarapana ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. You have to close your eye, control your breath, study the breath, and send your mind. That's what we call as dhyana. So dhyana is the meditation where you will make your mind go in a particular direction. Therefore, dhyana paraha. And there is also another one, is called jiva, that is called individual soul, and he should be should be able to get hold of the manifestation of the Paramatma by means of the mantra dhyana. Then other one is got buddhi or indriya or gnana, and that is one marga. So like that, we have the looks of Paramatma will make us remember the
purposes of our life. That's what is said by this fellow. And in the ninth sloka or mantra, it is said, Balagra Shatabhagasya. You remember last time we have covered this particular sloka where the Sukshmatva has been pointed out, how much subtle it could be like. Then Balagra Shatabhagasya Shatadha Kalpitasya cha Bhago Jivaha Savigneya Sacha Anantyaya Kalpate. So Anantyaya Kalpate, that is what is the growth heights, the scaling of the prosperity in human life. Scale. So for example, Jiva, the soul, the individual soul, is divided into 100 times. How like, because if you just try to split the hair, actually to dissect a hair is not easy. And you know best skills in that. So the 100th part of the point of the hair, and so that person is really tough, but he or able to, is very capable of infinity, and you can get to know him through your own meditational process. So Paramatma is potentially a great power, infinite, but him you should be able to catch up. And so ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು and ಪಂಡಿತರು etc. ಇವರೆಲ್ಲರೂ, all these people have spent their lifetime to dedicate, to conceive, to make the manifest. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. See, there are so many people working to promote dharma, to explain the scriptures, to make people easier to be able to visualize the invisible God and also get gnanam, and all these things are going on. In that great mighty effort, you remember our Adhyayana Kendra is one item. This time the Vadaganga is going to be more than 300 pages, where number of articles belonging to different articles, and even Sindhu Shankar also is contributing for that, and Subramanya will be contributing. So everybody is a Gnana Nidhi, Gnana Nadhi, and so we want everybody to share their knowledge and see that the knowledge becomes useful for the posterity, because we cannot continue to be all time in the world, because our time is also very much limited, scaled. So once the scale limit is over, we cannot. Therefore, the Paramatma Gnana and Adhyatma Gnana is important, and it grows. Supposing you are small, little, but it is going to grow. Either it's a positive way or negative way. For example, any disease will appear just negative, small amount. But Ayurveda people tell that will simply assume sizes. In order to prevent the growth of the disease, you have to take medicine, curb it as it is. For example, cancer is a very dangerous killing thing. But if you just know in the first stage, you will be able to get out of it. But adanna gottagolla, because that is a unsymptomatic disease or a fever. So people have got to go. That's why the people get periodical tests and all that. So hange ee Paramatma anodonu potentially infinite fellow, highly subtle body. How subtle is that? It's as subtle as the 1,000th part of the hair being split or dissected. So that's why it is very interesting that we should be able to spend our time towards that. And next 10th verse, you have already said, what about this? Is the God having any gender? Is the God is having any number? Is the God has got the body? So ivella, but our body illa, gender illa, enu illa. But we are able to ascribe, because what we have, we want to ascribe to them. What you eat, you offer to gods. What you plan, what you cook,
show to God and eat it, that becomes a prasada for us. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸ್ತಾ ಬಿದ್ರೆ ನೀವೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ when all items are completely served in your plate, then only ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತ ಅನ್ಯನೇಕ ಸಹ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಭುಂಕ್ತೆ. ಭೂತಾತ್ಮ ಯಾರು? ನಾವು. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು? ದೇವರು. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದನಾಗಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಭೂತಾತ್ಮರಾಗಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಈಸ್ ಎ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಐ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಭೂತಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ದೇವಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಂತಾಂ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಗಿವನ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ನೈವ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಶ ನ ಚೈವಾಯಂ ನ ಪುಂಸಕಃ ಯತ್ ಯತ್ ಶರೀರಾಂ ಆದತ್ತೆ ತೇನ ತೇನ ಸಯುಜ್ಯತೆ. ಓಂಕಾರ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನೈವ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಶ ನೈವ ಶ್ರೀ ನ ಪುಮಾ ನೈವ ಶ್ರೀ ನ ನೈವ ಶ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಶ ನೈವ ಶ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಶ ನ ಚೈವಾಯಂ ನ ಪುಂಸಕಃ ನ ಚೈವಾಯಂ ನಪುಂಸಕಃ ನ ಚೈವಾಯಂ ನಪುಂಸಕಃ ಯತ್ ಶರೀರಮಾದತ್ತೆ ಯದ್ ಶರೀರಮಾದಸ್ತೆ ಯದ್ ಶರೀರಮಾದಸ್ತೆ ತೇನ ತೇನ ಸಯುಜ್ಯತೆ ತೇನ ತೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ತೇನ ತೇನ ಸಯುಜ್ಯತೆ ತೇನ ತೇನ ಸಯುಜ್ಯತೆ. Well, this is a beautiful idea. You observe, we have got so many gods. Hanuman is there, Rama is there, Krishna is there, Indra is there, Agni is there, Vayu, alva. So, but all these names are there, but all these names and gods are emanated from single God, Ekaha, Paramatma. Paramatma, supreme being, yaru andre, he is naiva stri, not female. Na puman, not male. Ayam cha napumsakaha, he is not eunuch. But therefore, no gender ascribing for the Paramatma. But yet sariramaadatte, whatever kind of body that the Paramatma takes or you take, tena tena sayujyate. So whatever body that person assumes, he becomes identified with that. That's important. Anjaneya Swami Adru, because all Vanaras are gods. You know, if you read Balakanda, before Rama is born, all gods go and tell the problem arising out of that Ravana Badha, Chitra Himsa anta. Himse madodalli Ravana first best. That's why Ravana Badha, Chitra Himsa anta. Adukosra all gods they went to Vishnu and appealed to him that, well, Ravana has become impossible. He has come to a melting point. We are suffering. Then Vishnu said, okay, this time I will divide myself into 4 forms. And then I will be born as the son of Dasaratha and in his 3 wives. So, though we are having different names, but we have different functions for dharmodharana anta assurance ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ Vishnu divides himself into 4, Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugna, and they are born in 3 different mothers. And although their mothers are different, but brothers are one. So Rama Karyartham, Raman tarha ellaru support ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. So that is exactly what would happen. There is no question of gender and all those things. All of them have contributed for that. Again, Sugriva.
the Vali, and all these people, Vanaras. You know, the Rama is a Nara, and Anjaneya is Vanara. Samskrutali Va andre OR, Athava anta. So, Manushya Athava Koti or Mara. So, that's how it is going to be like. Now, Ayanagli Sayujyate, that we are going to meditate upon. So, Hedapa Padakona. You are requested to stop me and ask for clarification. Let us try to try. Now, 11th mantra, Sankalpana Sparshana Drushti Mohai. Sankalpana Sparshana Drushti Mohai. Sankalpana Sparshana Drushti Mohai. Grasambu Vrushtya. Grasambu Vrushtya. Grasambu Vrushtya. Atma Vivruddhi Janma. Atma Viruddhi Janma. Atma Viruddhi Janma. Karmanugani Anukramena Dehi. Karmanuganya Anukramena Dehi. Karmanuganya Anukramena Dehi. Sthaneshu Rupani Abhisamprapadyate. Sthaneshu Rupani Abhisamprapadyate. Sthaneshu Rupani Abhisamprapadyate. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಡಿಸೈರ್, ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೃಷ್ಟಿ ಸೈಟ್, and moha delusion. So with these feelings, asserts, a person takes the body, assumes the body, and successively in various places. See, we have how many countries are there? There are about 200 countries are there in the world. These 200 countries alli kuda there are so many people of different color, different nature, different way. So adella kuda they are all there in manifold multiple ways. And then how is it taking place? Andre karmanugani anukramena dehi. See, deha is a wonderful Sanskrit word where you observe the Paramatma will enter only into the deha. Actually, the other day I pointed out to you that deha, sarira, kalebara, and tanu, well, these are all various alternative words, paryaya shabdagalu. Ee paryaya shabdagalali first primary one yavudu deha. That's what you see in Bhagavad Gita also. Paramatma elli irtane andre ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ದೇಹ, ಈ ದೇಹಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮ್, ವೆದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್, every being born will grow only because of food and drink. Grasa andre food, and ಅಂಬ ಅಂದರೆ ನೀರು. ಸೊ ನೀರಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನೋ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂಡ್ ಆನಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ 5 sheets which are common to human beings which we have got. That's why in Taittiriya Upanishad ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ನಗತಾಹ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಅನ್ನಂ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಿಂದ, ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಬೇಬಿ, ಇನ್ಫಂಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ವಿ ಕ್ರೈ. And the moment Amma gives milk for us or food for us, we become so happy, we cut a smile. And looking at our smile, everybody in the house becomes smiling. Because annam, food, these are there. And even the baby is introduced to water after some time, not immediately after birth.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾಲು. ಹಾಲಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರೇ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ body is nourished, grows because of the showers of food and drink. The word is, see, look at the word here, rupani, sthaneshu rupani, vivruddhi janma, vrushtya. The word vrishti is important. Vrishti andre raining, shower. How does rain come to us? Rain comes to us in the form of showers. And that's why even these days, ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Earlier they used to use bucket full of water and try to complete it by mug or like that. But ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಶವರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ಶವರ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Shower is not simply one channel. There will be so many holes in that shower cap. ಆ ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶವರ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ತವ್ವೆ, ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶವರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಗರ್ ಅದರಿಂದನು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೂಡ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರ್ ಮುಂಡೇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು 12th one. ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಚೈವ. ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಚೈವ. ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಚೈವ. ರೂಪಾಣಿ ದೇಹಿ ಸ್ವಗುಣೈರ್ವೃಣೋತಿ. ರೂಪಾಣಿ ದೇಹಿ ಸ್ವಗುಣೈರ್ವೃಣೋತಿ. ರೂಪಾಣಿ ದೇಹಿ ಸ್ವಗುಣೈರ್ವೃಣೋತಿ. ಕ್ರಿಯಾಗುಣೈಃ ಆತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚ ತೇಷಾಂ. ಗುಣೈರಾತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚ ತೇಷಾಂ. ಕ್ರಿಯಾಗುಣೈರಾತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚ ತೇಷಾಂ. ಸಂಯೋಗ ಹೇತುಃ. ಸಂಯೋಗ ಹೇತುಃ. ಸಂಯೋಗ ಹೇತುಃ. ಅಪರೋಪಿ ದೃಷ್ಟಃ. ಅಪರೋಪಿ ದೃಷ್ಟಃ. ಅಪರೋಪಿ ದೃಷ್ಟಃ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರಮ್ಸ್. ಸಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, they are independently different. You can always distinguish who is a younger and elder and all that. Therefore, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಚೈವ ರೂಪಾಣಿ. ರೂಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಸೈಜು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. And like that, so people are all embodied souls, or gross bodies are there, subtle bodies are there. Like that, there are many forms. And ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ follow up, and that's why we have to wait 2 more generations to disappear in the lineage. See, a grand avaga the liberation comes and they will be out. So pitru moor irtare. That's what we always identify. Vasu, Rudra and Aditya ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರಹ the parampara is too big. So ರೂಪಾಣಿ, ಸ್ಥೂಲಾನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ, ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
We are not getting it or the choice of the God, our personality and our journey of life. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ. ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದಿರೋ commensurate to all of them, this kind of ಜನ್ಮ, ದೇಹ, ಅಲಂಕಾರ, ಅನುಭವ, ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯ, ವೈಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸತ್ವ, ರಜ ಅಂಡ್ ತಮಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ರೂಪ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೇಮ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಣೈ ಆತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚ ತೇಷಾಂ. ಸೊ there are two things which are coming into working. One is kriya guna and another is atma guna. Kriya guna andrenu, those which you are doing by actions or work owing to the qualities. So if you are a good boy, your actions are good. You will share your knowledge, you share your things, you make others also happier. ಕೆಲವರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ನೋ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ 1/2 hour 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋ. ಸೊ ಹೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಜನವೇ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಣೈ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಆತ್ಮಗುಣೈಶ್ಚ. ಈ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಡಿಕೇಟೆಡ್. ಸಿ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆರ್ otherwise also is your quality. So all that is determined by your mind. Mind anna now hatotiyalli ittkonಡ್ರೆ you will be able to control your life happily. Therefore, as we noted yesterday, what is man? God plus mind anta. But God ge mind illa, because he has dropped the mind and become normal. That is, he has got two ideas merely, karopakara buddhi, ಆತ್ಮ ಮಹಿಮಾ ವಿತರಣ. ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದೇವಾಶ್ಚ ಮಹಾದೇವಾಹ ದೇವಾಹ ಗರಗಿರಯಃ ಅಂತ. ಗರಗಿರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಧರ್ಮ, ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಋತ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟು ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆತ್ಮ ಗುಣಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಾಕೆಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು ಅಪರೋ ವಿದೃಷ್ಟ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಂಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ could join that, we'll be having this. So cause of their combination. So this is the cause is the God, but from the God we have the all individuals have chosen because of the guidance of the God. ದೇವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರ ಇವಾಗ ಧನುರ್ಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧನುರ್ಮಾಸ? ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಯಮಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ವಾಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ನೋಡಿದಾಗ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಳಿ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಡೂ ವಿಚ್ ನಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ದಿ ರಿಮೋಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you don't have a remote. But in America and other places, they have got the control, weather control. ಹೊರಗಡೆ 8 degrees ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 72 degrees ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಅಂತ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ.
We only build how the Subramaniam 4 walls, 1 roof, whitewash, and start living. That's how we are so simple. But so ivaga the cause of the Paramatma is there to guide us in the kind of choice that we have made here. So beautiful it is. Therefore, the Paramatma, that's why he would not have been able to choose for himself. See, Vrunita, very good. Vrunana andre, Vru to means choose. Vru andre, nama choice mele prapancha ella hogta ide. Whatever furniture you have got is on your choice. Choice of the husband and wife. Also added with the choice of the children. If children don't like it, you cannot keep it in your house. Hey, return madbedi. If wife doesn't like it, you cannot keep it in your house. So whatever furniture or things are there in your house is out of pure voice, combined choice of all of you. That's what is. That's why we. How do we have the capacity to choose depending upon our karma? So nama buddhi, karma andrenu buddhi karma anusarini. Udyoganusarini Lakshmihi anta heltare. So ನಿಮ್ಮ salary depends upon the kind of job you are doing. Vidyanusarini buddhihi. Say ನಿಮ್ಮ vidya ಎಷ್ಟು knowledge wisdom ಇದೆಯೋ accordingly your buddhi also will operate. So udyoganusarini Lakshmi and karma anusarini idara ನಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ವರ ವಧು. ಸೊ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ದಿ ವರ ಅಂಡ್ ವಧು, ಅಂಡ್ ದಿ ಚೋಸನ್ ವರ ಅಂಡ್ ವಧು ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಅಂಡರ್ 4 walls, 1 door or 2 doors ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಮರೆ ಮೇ ಬಂದ್ ಹೋ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, the wife and husband, the 2 friends. Hange illi matra, that because of our vrunita, because of our own choice. So everything in the world is going out of choice. And even when you do the Gayatri mantra japa, adaralli kuda enta artha idandre tatsavituhu varenyam bhargo devasya dhimahi. Alli ವರೇಣ್ಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಹು ಭರ್ಗಃ ಧೀಮಹಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರೇಣ್ಯಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರೇಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವರಣೀಯಂ ಕಾಂತಿಹಿ. ವರಣೀಯಂ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್, ಎವ್ರಿ ರೇ ಈಸ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೇತವಃ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೇತವ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಿರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಸೆ ಕೇತುಂ ಕೃಣ್ವನ್ನ ಕೇತವೇ ಪೇಸೋ ಮರಿಯಾ ಅಪೇಶಸೇ ಸಮುಷದ್ಭಿರಜಾಯತ ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಂ ಪದವಿ ಕವೀನಾಂ ಯಶಟಗೋಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇತು ಅಂದ್ರೇನು ಕಿರಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇತು is a wonderful planet. He will give you spiritual strength and attainments. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. If you think of all these things, who is that in your horoscope responsible? Ketu. And also, if the Ketu is there favorable to you, you will not get any chronic complaints of your body. So those people whose Ketu is well posited, they will not be having any complaint, any chronic diseases. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. So when we did that ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತ, ಆ ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇತುಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. When you make a namaskara for Rudra or Subramanya, your Ketu will automatically be under your control. Secondly, Rahu is Rudra again, Shani. And so like that, we have so many Puranic gods and Vedic gods
connected to our Navagrahas. So Navagrahas are taken as the organizational representative forces, administrative forces readily available for the people in 12 signs. So tomorrow you are going to meet one person, a scholar, who will be speaking about the astrological things. And our Gajarana Bhatt also is going to speak on these things. So other than that, so Vrunite and all that. Now, I hope you understood that ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಆನ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, we have to transcend and reduce the amount of karma here. ಕರ್ಮ ಸಮಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು something in every religion, the karma is an important topic. But whatever be said and done or described, karma is the choice to all people. Now, Manjore, recite Madi, 13th stanza, 5th chapter. Anadyanantam kalilasya madhye. 5th chapter, 13th mantra. Adhyayana pustaka, everybody. Here, anadyanantam. Anadyanantam kalilasya madhye. Anadyanantam kalilasya madhye. Vishwasya sashtaaramaneka roopam. Vishwasya sashtaaramaneka roopam. Vishwasya sashtaaramaneka roopam. Vishwasyaikam pariveshtitaram. Vishwasyaikam pariveshtitaram. Vishwasyaikam pariveshtitaram. Natva devam muchyate sarvapashaihi. Jnatva devam muchyate sarvapashaihi. Jnatva devam muchyate sarvapashaihi. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? See, when you come to know about God, devam jnatva sarvapashaihi muchyate. If you are to study and know the nature and behavior and grace of Paramatma, then we are freed from all kinds of nooses, all kinds of strings, all kinds of ropes. ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತಂ. ಸೊ he is one where he is anadi and ananta andre kalilasya madhye. ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಪ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ, ದೋಷ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ gods don't come when everybody is happy. No doctor comes to you when you are healthy. So only when there is a problem, then you have got to get. So the gods come to us even when there is a kallola. That's why kalilasya madhye, when there is chaos and confusion, when there is lot of adharmic behavior and asatya behavior and lot of torture, etc. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟ. ಹಿ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಅವನು ಪಾಲಕನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅನೇಕ ರೂಪಂ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್. ಸೊ every office has got a CEO. Every office has got a boss. Every country has got a president. Every state has got a governor. And every city corporation has got a mayor. So, mayor, governor, president, chief, and clerks are all chief ministers. Ministers are all clerks.
So other chief clerk. So Prime Minister is a chief clerk of the entire nation. And the clerical work, whatever administrative necessary things are to be done, a clerk does it. Nima files ella build up madavanu yaru gumasta. So normally gumasta ontara desk ittu ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಯರ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಗುಮಾಸ್ತಾ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗುಮಾಸ್ತಾ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಾರಂ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೂಪ. ಇದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಾರಮನೇಕ ರೂಪಂ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ. ಸೊ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಏಕಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾರಂ. ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ? ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪರಿವೇಷ್ಟ, ಪರ್ವೇಸರ್, enveloper, who occupies the whole world in that. That's why Vishnornukam Viryani Pravocham Yah Parthivani Mimamera Jagumsi Alva. So Askabha. So when you talk about 3 mantras in Vishnu Sukta, which Vasan taught you, tell Martbade, whatever you are learned, try to ritual them. And then you will be able to understand what is the knowledge with which we should become happy. Adrinda, who is the Paramatma? He has not got any native place. What is the difference between us and Paramatma? We have native places. Janma bhumi ide namge, but Paramatmanige janma bhumi illa. So yeah, person ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಪ್ಪನು ದಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈನು. ಏನದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಕ್ಷೇತ್ರವಿತು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸ್ ಅ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೆಡ್ರಾಸು, ಈ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಜಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಜೆ, they don't stay in Bangalore, they don't stay in Madras, alva. So for sake of jobs, all people have joined. It's a floating mass, therefore cities are growing. But when once you declare holidays, then nobody will be there. All will go to their respective places where their parents and relations, friends are there. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ so much of rush is there. The airfare is very high. Ordinary ticket is $2,500 or $3,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. $3,000 ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to, multiply with our Indian currency. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಜಾಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿ ಮನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ತಾಲೂಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಹೋಲ್ ಜೀವನ would go like that. ಸೊ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾರಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಕ್ಷೇತ್ರವಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ನಮ್ದಲ್ಲ. ವೇರೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿ ಗೋಸ್. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಹಟ್ಟು, ಇದು ಪ್ಯಾಲೇಸು, ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್, he is there present. Okay, ಗಣಪತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆ, ಗಣಪತಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ he is the Agni or Ganapati, they are the
Deva, he is the face of all gods. Therefore, Visvasya ekam parivasthitaram devam gnatva sarvapasaihi vimuchyate. So, yaವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಸೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಆಗಿ JRE ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಫಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕೇರ್ ಯು. We know so many parents alone living in a beautiful, showing that ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ರೂಮು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ರೂಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. But because it's all like that, so ಆದ್ರೆ because ಸರ್ವ ಪಾಪೈಹಿ ಮುಚ್ಯತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, once in a way, 2 years in a way. So this is the life. So the parents cannot remain with children, or children cannot remain with parents. And the birds ತರಹ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ತಾರೆ. The birds will fly off, even including the parents. They desert the nest and go away. That's what happening to many people. So devam muchyate sarvapasaihi. Masan ಹೇಳಿಪ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅನೈರಾಖ್ಯಂ. ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಮನೀರಾಖ್ಯಂ. Okay. Then ಹೇಳಪ್ಪ. ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಮನೀರಾಖ್ಯಂ. ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಮನೀರಾಖ್ಯಂ. ಭಾವಾಭಾವಕರಂ ಶಿವಂ. ಭಾವಾಭಾವಕರಂ ಶಿವಂ. ಭಾವಾಭಾವಕರಂ ಶಿವಂ. ಕಲಾಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ. ಕಲಾಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ. ಕಲಾಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ. ಯೇ ವಿದುಃ ತೇ ಜಹುಃ ತನುಂ. ಯೇ ವಿದುಸ್ತೆ ಜಹುಸ್ತನುಂ. ಯೇ ವಿದುಸ್ತೆ ಜಹುಸ್ತನುಂ. It's a beautiful sloka. It's the last mantra of the 5th chapter of Svetasvataropanishad. 14 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ 5th chapter ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 14th ಮಂತ್ರ. See, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತೇ ತನುಂ ಜಹುಹು. They desert their body. Our body is a traveler's bungalow, is a hotel, is a restaurant, is a hotel. We cannot keep our body. And ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ ತರಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ರೂಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್, ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೆಡ್, ಆ ಬೆಡ್ ಈ ಬೆಡ್, ಆ ಟೇಬಲ್ ಈ ಟೇಬಲ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ತನುಂ ಜಹುಹು ತೇ ಯಂ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ, ಕಲಾಸರ್ಗಕಲಂ ದೇವಂ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಕಲಾ ಸರ್ಗ, ಕಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್, ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಸ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೀರು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲಾ ಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪಿತೃ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಪಿತೃ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಆಲಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಆಯತನವಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಓನ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ. ಈ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅವರು ಅಪಾಂ ಭವತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಸಿ ಕಾಲಸರ್ಗಕರಂ ದೇವಂ ಯೇ ವಿದುಃ ತೇ ತನುಂ ಜಹುಃ.
ತನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಬೇಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ. ಸೊ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ ಕಳೇಬರಂ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಕಳೇಬರಂ. ಈ ಕಳೇಬರ, ಈ ಶರೀರ ರೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಚೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, undissected, but atma trupti is important. And first line ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅನಿಡಾಖ್ಯಂ ಭಾವ ಅಭಾವಕರಂ ಶಿವಂ ದೇವಂ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್? ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ, ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ and managing, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾವಂ. ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. 4:15 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 90 minutes ಯು ಸ್ಲೀಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 8 hours or 6 hours ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್? ಓನ್ಲಿ 90 minutes. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 90 minutes. ಹೌದಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ 90 minutes ಮಾತ್ರ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಆವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸುಷುಪ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಅನೀಡಾಖ್ಯಂ. ನೀಡ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್, ಓನ್ ಹೌಸ್. ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನೀಡ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎ ಶೆಲ್ಟರ್ ಎನಿವೇರ್. Therefore, we have always two kinds of gods. One God fixed in the temple, sanctum sanctorium. Another God, ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತಗೊಂಡು ಬೀದಿ ಎಲ್ಲ ತುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿವ ಉತ್ಸವ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸೋಮಾರ್ತನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೌ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ there was this kind of thing. So anidakyam and bhavaka bhava abhavakaram shivam. So shivam bhavam and shivam abhavam. So ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎರಡು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು we go on entertaining all these kinds of thoughts, incorporeal, nameless, and also scientific thoughts, scientific thoughts, artful thoughts, life thoughts, and matter thoughts. Matter in our physics. Chemistry is life. Adige mane chemistry lab, and your drawing hall where there is a TV and all the other electronic equipment, that is called physics. So in ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಡೈನಿಂಗು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have got the supreme divinity who created both life and matter. He is the source for all arts, all sciences, and all intuitional activities, all kinds of devoted mind, abhava, bhava, and everything is there to all. And knowing all this deva, you have to give up your life.
So deham, tanum, tanu andrenu, when once we die, the growth is stopped. That's why ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಸನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸತ್ತಿರೋರ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ? ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್. Anybody, Nandan? Anybody can give me the clue? Eschatology. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಶಿವ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬಂದಿರೋ ರೋಗಗಳ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ CAC ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂತ. ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೋಗಿ ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫು, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್, 80 years 90 years 100 years ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಡಿಸೀಸ್. ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ABC. ಸೊ ABC ವಿಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತನು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ತನು. ತನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಬ್ರೆತ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಡಿಸೀಸು. ಸೊ ತನುಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಸೊ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ವಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಮೈ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಬೇಡ. ಸೊ ಆರಾಮ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೀವೋ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.